Cuando llegas al final del día sientes que tus fuerzas se han ido desvaneciendo poco a poco, es fácil pensar que todo se detiene contigo, que si ti no te mueves nada avanza, que si tú no trabajas nada cambia. Pero lo hermoso del obrar de Dios es que él no depende de tu energía ni de tu capacidad para seguir trabajando en la vida. Dijo, algunos de los movimientos profundos y significativos de Dios suceden precisamente cuando tú detienes, cuando tu cuerpo ya no puede más, cuando tus pensamientos se apagan y tu espíritu entra en el silencio que solo la noche puede traer, porque mientras te duermes, Dios continúa obrando. Mientras tus ojos se cierran, los ojos permanecen abiertos, vigilando cada detalle, sosteniendo cada parte de ti, acomodando lo que se ha desordenado por dentro. Hay momentos en los que no lo podemos sentir, porque estamos tan acostumbrados a creer Dios y mi únicamente cuando sentimos algo, cuando hay emociones intensas, cuando estamos de rodillas o cuando nuestra voz se eleva en oración. Pero Dios no está limitado por nuestras sensaciones. Él es espíritu. Y se mueve más al de lo que podemos percibir. En el descanso, en la quietud de la noche, cuando no hay ruido que distraiga ni actividades que interrumpen. Dios toca raíz de tu corazón que durante el día no podrían ser tratadas, al reparar lo que tú ni siquiera sabías que estaba roto. Restaura pensamientos que no sabías que necesitaban ser alineados. Sana heridas galetas guardadas tan profundamente que te acostumbras a vivir con ellas, pero que hallado de ver. Y es ali mientras duermes, don Dios es trabajo silencioso, que no impresiona a nadie pero transforma a todos los que lo reciben. Porque la sanidad Dios produce no siempre es ruidosa, muchas veces es suave, sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. Es como cuando te duermes cansado, abrumado, con el corazón lleno de preocupaciones. Y te despiertas con una paz que no puedes explicar. No ocurre por casualidad. Fue Dios, fue su mano sobre tu espíritu mientras tú descansabas. Fue él acomodando cada pedazo de tu alma, dando la estabilidad pensaste que habías perdido. Hay batallas que tú ni siquiera sabes que se libran en tu interior. Temores que has guardado tan profundamente que ya olvidaste questa banale. Dolencias del alma que no se resuelven con palabras ni con razonamientos humanos. Y Dios en su amor espera es momento en el que tu cuerpo se entrega al sueño para tocar esas heridas sin resistencia, sin interrupciones, sin el caos de tus pensamientos interfiriendo. Es en ese instante de completa vulnerabilidad donde su poder se mueve con más libertad, sanando lo que no puedes sanar por tu cuenta. Porque cuando duermes, ya no estás intentando controlar todo, el piso. Ya no estás empeñando tus fuerzas más a la de lo que pueden soportar. Y es en esa entrega involuntaria. En ese descanso natural, Dios encuentra un espacio para hacer lo que durante el día ti no lo permites hacer. Tú descansas, pero él no. Te apagas, pero él se enciende en tu vida. Tú duermes, pero él permanece trabajando con una precisión divina que ninguna intervención humana puede igualar. Muchos se van a dormir con lágrimas, creyendo que la noche es el espacio del temor de la incertidumbre. Pero para Dios la noche es taller, es refugio, es oportunidad. Mientras tú estás sola sin poder ver, sin poder entender, sin poder controlar nada, Dios prepara respuestas, crea caminos, fortalece tu espíritu, limpia tu mente y sana tu corazón. Y cuando amanes, cuando el primer rayo de las entra por la ventana te encuentras diferente, renovado, más fuerte de lo que estabas antes de ser los ojos, no porque tú haces algo, sino porque Dios estuvo trabajando donde tú no podías. Y a veces te preguntas si o fui sobrevista cosas que parecían demasiado grandes para ti. Somos levantes después temporadas parecían imposibles de superar. Somos recuperas la paz después de noches llenas de ansiedad. No fue suerte, no fue casualidad, fue Dios obrando mientras te descansabas, sosteniendo en momentos donde ni siquiera eras consciente de lo que él estaba haciendo. Su poder no necesita tu supervisión. Su amor no necesita tu energía. Su sanidad no espera que te estés despierto para comenzar. Por eso no temas la noche, no temas cerrar los ojos, no temas descansar. Porque aunque te dejes de trabajar, Dios no deja de hacerlo, aunque tú te debilites, él sigue fuerte. Aunque tú te desconectes del mundo, él se conecta en más profundamente contigo. Mientras duermes, Dios te sana, solo entrega y descansa y confía en que él nunca deja de obrar. Cuando llega la noche y el mundo guarda silencio, hay un momento en el que todo parece detenerse. La ciudad se apaga, las voces se callan, los ruidos se desvanecen. Hay solo queda y susurro interno que muchas veces ignoramos durante el día. Porque en medio del ritmo acelerado, las responsabilidades, las preocupaciones y los pensamientos que corren sin descanso, es difícil detenerse lo suficiente como para escuchar algo más profundo, algo más suave, algo no compite con el ruido, sino que simplemente es por el momento adecuado.
Why is justamente en es espacio silencioso donde la voz de Dios comienza a hablar, no con gritos, no con exigencias, sino con palabras que sanan, que calman, que restauran lo que el día desgasta? La voz de Dios no siempre lega en forma de revelaciones dramáticas. Muchas veces lega como un pensamiento sencillo que llena tu corazón de paz, como una sensación suave que te recuerda que no estás solo. Como una certeza silenciosa que se instala en medio de tus dudas. Pero para escuchar esa voz necesitas algo pocos aprendemos a ofrecer quietud. Esa quietud que no tiene que ver con estar inmóvil, sino con permitir que tu espíritu se tranquilice lo suficiente para percibir lo que Dios quiere decir. Porque él habla. Siempre habla, pero no grita. Hoy en la noche cuando te acuestas con el cansancio del día encima, cuando tus defensas bejan y tu corazón se vuelve más honesto. Su voz encuentra un espacio para entrar y comenzar a sonar lo que la vida golpeado. Piensa por un momento en cuántas veces has buscado respuestas durante el día. Desesperado, ansioso, confundido, sin encontrar claridad. Y luego, sin explicación, la mañana siguiente con una idea diferente, con una visión más limpia, con una paz que no tenías antes de dormir, no fumeja, no fusert. Fudeos hablando mientras dormías, diciendo cosas que no podías escuchar mientras estabas despierto, porque tus pensamientos hablaban más fuerte. Su voz acomodando tus dudas, poniendo orden donde había caos, construyendo fe donde había temor. Porque su voz no solo informa, transforma, no solo te guía, te sana. Why esa bien de escuchar a Dios no es superficial. No se limita a quitar un pensamiento negativo o dar un pequeño alivio. La voz de Dios va a lo profundo, tocando lugares puede tocar. A veces leves dentro palabras que te hieren heis enos voces que te dijeron no podi es que no eres suficiente, que no valias lo que Dios discavels. Y durante el día esas voces te persiguen, te desgastan, te roban la confianza. Pero en la noche, cuando tú ya no estás luchando para mantener firme, la voz de Dios comienza a conocerlas, a reemplazarlas, a superarlas con la verdad que él ha hablado sobre ti desde el principio. Why is all donde la sanidad empieza, cuando la voz de Dios fortifica las voces del pasado, de tus temores o de tus heridas. Esa voz te recuerda que en eres, no según lo que otros han dicho, sino según lo que Dios te recuerda que eres amado, incluso cuando te sientes recasado. Te recuerda que eres capaz, incluso cuando la vida te deja dudar ti mismo. Te recuerda que no estás perdido, incluso cuando no sabes qué hacer. Why cada palabra que él murmura en tu espíritu se convierte en medicina. Sanidad que no viene en pastillas ni en terapias humanas, sino en frases divinas que ligan al alma con una precisión perfecta. Pero para escuchar esa voz necesitas aprender a render. Render tus miedos, tus pensamientos, tus tensions. Mucha gente se va a dormir con la mente llena de ansiedad, repasando problemas que no puede resolver, cargando pesos que no puede sostener. Why así? Sin darse cuenta bloquea en el espacio donde es queer hablar. Si tan solo aprenderas a entregar tus cargas antes de cerrar los ojos, si tan solo permitieras que su paz te rodee en lugar de dejar que la preocupación te controle, escuchar as cosas cambiarían tu vida. Escuchar as promesas que apagarían tus temores, escuchar as verdades que romperían cadenas internas, escuchar as amor donde antes solo había dolor. Porque la voz de Dios no solo comunica, también purifica. Purifica tu mente del agotamiento emocional, purifica tus emociones de resentimientos escondidos, purifica tu corazón de las heridas del día. Y cuando él habla algo dentro de ti comienza a cambiar, no siempre lo notas de inmediato, pero lo sientes cuando despiertas. Sientes que la carga ya no es tan pesta, ya no aprieta igual, que el miedo pierde fuerza. Esa es la evidencia de que su voz estuvo contigo mientras dormías, trabajando, sanando, restaurando. Y tal vez no escuchas palabras audibles, tal vez no sientes nada extraordinario, pero la voz de Dios no necesita sonido para ser real. A veces se manifiesta en el simple eco de aunque el problema siga, ya no te controla. Aunque la situación no ha cambiado, tú ya no estás igual. Aunque no tienes todas las respuestas, ya no tienes el mismo amor. Eso es la voz de Dios obrando en ti, hablando desde lo profundo, sanando en el silencio. Porque mientras duermes, Dios te habla. Y cuando Dios habla, algo dentro de ti empieza a vivir otra vez. Cuando llega ese momento silencioso de la noche, el todo se apaga y finalmente puedes cerrar los ojos. Muchas veces lo haces con un corazón cansado, con la mente llena de pensamientos que pesan más de lo que puedes cargar con batallas que no se ven pero que están pilandos dentro de ti. Y aunque por fuera pareces tranquilo, por dentro quizás estás luchando contra temores que no se ven, preocupaciones que te siguen, recuerdos que te hieren, decisiones que no sabes cómo enfrentar.
pero lo que necesitas recordar es que aunque te acuestes agotado, Dios nunca se queda sin fuerzas. Que aunque te duermas sin poder resolverlo todo, Dios sig despierto, pelando por ti en terreno que ti no puedes dominar. Why is ali mientras duermes? Donde el cubre tus batallas con una paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia. Hay guerras internas que no se ganan con esfuerzo humano. No importa cuánto lo intentes, que antes visas repases lo mismo en tu mente, cuántas estrategias creas mentalmente antes de dormir. Hay cosas que simplemente no están bajo tu control. Why esas son las luchas que Dios toma en sus manos con más intensidad. Porque él sabe que circunstancias tú no puedes cambiar, personas que no puedes transformar, situaciones que no puedes resolver con tu propia fuerza. Pero también sabe cuando descansas, él tiene espacio para obrar sin tus temores interfieren, sin que tus dudas lo frenen, sin que tu ansiedad bloquee el proceso. Cuando te duermes, tus pensamientos se calman, tus emociones se aquieten, tu espíritu se entrega. Why en esa rendición involuntaria Dios comienza a pelear batallas que tú ni siquiera sabes asimo luchar. Why lo maravilloso es que él no solo pelea al prodige. Mientras te estás en ese estado vulnerable del sueño, Dios se vuelve todo. Su presencia cubre tu mente, que tu espíritu cubre tu entorno. Es como si levantar una mirada espiritual alrededor de ti. No para aislar del mundo, sino para resguardar de aquello podría danar. De pensamientos que no vienen de temores que no pertenecen a tu vida, de ataques internos que te desgastan sin que lo notes. Porque él sabe que el enemigo ataca más fuerte cuando te estás cansado, cuando tu corazón está débil, cuando tus emociones están frágiles. Pero también sabe que no hay noche suficientemente oscura para impedir su protección sobre ti. Hay personas que se van a dormir con el corazón lleno de ansiedad, creyendo que la noche es un espacio de miedo, pero Dios ve la noche como un espacio de intervención. Mientras te rindes al sueño, él interviene en tus pensamientos, reorganiza tus emociones, fortalece tu espíritu, él toma esas batallas que te han robado la paz durante el día y las enfrenta con su poder. Why cuando él pelea? La victoria no depende de tu habilidad, sino de su autoridad. No depende de tu resistencia, sino de su fuerza. No depende de tu claridad, sino de su sabiduría. Tú duermes, pero él trabaja. Tú descansas, pero él libra. Tú te callas, pero él habla sobre tus batallas palabras de triunfo. Y alguna vez te has despertado sintiendo que algo cambia dentro de ti, aun por fuera todo sigue igual. Ese es el resultado de las batallas que os pela mientras te dormías. Es cuando te levantas con una tranquilidad no tenías la noche anterior. Cuando descubres que el dolor emocional que te apretaba el pequeño no dio igual. Cuando te das cuenta de que esa preocupación que robaba el sueño perdía fuerza. No porque tú encontraste una solución, sino porque Dios encontró el momento perfecto para intervenir. Mientras tú descansabas, él puso orden donde había confusión. Puso paz donde había angustia. La paz que Dios donó es una emoción pasajera. Es un escudo que te cubre cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando tus pensamientos se desordenan, cuando tus emociones te traicionan. Esa paz no elimina la batalla, pero te recuerda que no la peleas solo. No te permite que no habrá dificultades, pero te asegura que ninguna dificultad será más grande que su poder. Why, ese es el regalo que Dios te da mientras duermes, la seguridad de que él está peleando por ti, incluso cuando te no puedes pelear por ti mismo. A veces pasas el día entero tratando de mantenerlo todo bajo control, como si dependiera de ti sostener el mundo. Pero cuando llega la noche y te acuestas, Dios te invita a soltarlo, a entregarlo, a reconocer que no eres ti quien pelea las batallas más importantes sino él. Y cuando lo haces, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que descansar no es abandonar la lucha, es permitirle a Dios entrar en ella. Es entender que tus batallas no se ganan con tu fuerza, sino con su presencia. Que mientras te duermes, él se levanta para cuidar de ti, para proteger, para defender, para dar una victoria que ni siquiera habías imaginado. Por eso, cuando te acuestas esta noche, no lo hagas con miedo ni con ansiedad, ni con esa sensación de que no es lo suficiente. Acuéstate sabiendo que lo que tú no puedes controlar, Dios sí lo pide. Acuéstate confiando en que aunque cierres los, él no los cierra. Acuéstate recordando que tus batallas no se pierden en la oscuridad, se ganan en su presencia, porque mientras duermes, Dios pelea por ti. Hay momentos en los que sientes que nada está cambiando. Horas crisperas haces todo lo que sabes hacer y en aspers que sigues igual. Te preguntas si Dios te escucha. Si está obrando, si algo está pasando detrás de ese silencio que a veces pesa más que el problema mismo. Pero lo que no siempre alcanzas a ver es que la sanidad de Dios no siempre liga con ruido, no siempre viene acompañada de sensaciones fuertes ni de señales visibles.
Muchas veces la sanidad comienza del silencio en esa obra profunda que Dios realiza sin anunciarla, sin interrumpir tu rutina, sin que te puedas medirla mientras sucede. Él trabaja en lo oculto, en lo invisible, en lo más interno de tu espíritu, porque sabe que lo que se construye en secreto se mantiene firme cuando la liga la tormenta. La sanidad divina es un proceso continuo. No aparece de un día para otro como un destello repentino, aunque a veces el decide hacerlo así. Pero la mayor parte del tiempo, Dios te sana por dentro de forma progresiva, constante, pieza por pieza. Sana herdas que no recuerdas haber recibido, limpia emociones que habías normalizado. Fortaleza que la vida desgasta que lo notarás. Mientras te duermes, es proceso sigue avanzando. No se detiene, no retrocede. No depende de tu ánimo ni de tu fuerza. De este brando ancta no lo percibas como esas raíces que crecen debajo de la tierra, silenciosas pero linas de vida. Preparando un árbol que han de mostrar frutos que nadie imaginaba. La razón por la que no siempre sientes la sanidad de Dios es porque muchas veces comienza por lo más profundo. Empieza por tu espíritu, luego tu mente, luego tu corazón y finalmente tu exterior. Comienza donde es la raíz del dolor, no donde parece el tuma. Sana lo que no se ve antes de sanar lo que sí se ve. Por eso a veces despiertas un día sintiendo una paz que no sabes de día divino, o una fuerza que no tenías hace meses, o una claridad que no puedes alcanzar con tu propio razonamiento. Es porque Dios trabaja en ti mientras ti ni siquiera estabas consciente de lo cual Él estaba haciendo. Limpia, restaura, acomoda, fortalece y molde. Y ahora de repente comienzas a ver los frutos de algo que Dios llevaba tiempo construyendo en silencio. Esa es la esencia de su sanidad ocurre en secreto, pero se manifiesta de manera evidente. Y aunque no sientas el proceso, sentirás el resultado. Aunque no escuchas cada palabra, Dios habla sobre tu vida. Verás el efecto de esas palabras cuando te enfrentas a cosas que antes te destruyen y ahora ya no te derriban. Cuando situaciones que antes te robaban la paz ya no tienen el mismo poder. Cuando la tristeza que antes te visitaba a diario comienza a perder su fuerza. Cuando es dolor emocional que cargas por civil más liviano, no porque te lo soltes por tus propios medios, sino porque Dios arranca parte su peso durante noches en las que te solo dorme. As Dios no necesita pedir permiso para sanar lo que te lastima. Él solo necesita que te confíes que descansas que te entregues. Y cuando dejes eso, Él se encarga del resto. Él conoce la profundidad de cada herida. Incluso de esas tía no mencionas por Cristo que no tienen solución. Conoce el desgaste de tu alma, incluso cuando aparentas estar bien. Conoce el cansancio de tu corazón, incluso cuando sonríes frente a los demás. Porque Él te conoces tan íntimamente, su sanidad es precisa. No improvisa, no adivina. No prueba ver si funciona. Él sabe exactamente lo que necesita ser restaurado, y lo toca con suavidad. Muchas veces pasa inadvertida, pero nunca pasa ineficaz. Y un día sin darte cuenta si mo ocurre. Notas que ya no reaccionas igual a las mismas cosas. Que la herida ya no duele como antes. Que la desesperación ya no domina tus decisiones. Que tus pensamientos se vuelven más estables, más claros, más linos de esperanza. Notas que la luz de Dios comienza a lanar riz que estaban oscuras desde hace tiempo. Notas que te levantas con ganas de vivir de nuevo. Con fuerza para enfrentar lo que antes evitabas. Con una paz que antes buscabas pero nunca encontrabas. Así es la sanidad divina avanza silenciosamente. Pero se revela abiertamente. Dios no es interesado solo en sanar un momento o cualquier sanar de vida entera. No cualquier darte un alivio temporal. Cualquier transformar desde adentro hacia afuera. Por eso su obra es dedicada, paciente, constante. A veces te quisieras que todo cambiara en un instante. Pero Dios sabe lo que es. Él sana procesos, no solo síntomas. Él restaura identidades, no solo emociones. Él reconstruye tu espíritu de tal manera cuando Él viene, sigas firme. Porque la sanidad real no es emocional, es espiritual, y luego se refleja en todo lo demás. Haz que no te desesperes si no ves el cambio de inmediato, no pierdas la esperanza si no sientes el proceso. No dudes del poder de Dios solo porque no escuchas ruido. La sanidad divina no siempre viene acompanada de señales visibles, pero siempre de evidencia de hechos. La verazón tu manera de hablar, de pensar, de sentir. Huelegar un momento en el que ti mismo te sorprendes del cambio, un cambio que ocurre mientras dormí, es mientras descansabas, mientras dejas que Dios hiciera lo que no podías hacer por ti mismo. Porque aunque no lo puedes ver mientras duermes, Dios te sana.